আসসালামু আলাইকুম। গাড়ি চাইলো কুলিং অয়েল লিক হয়ে গেছে। কুলিং অয়েল খোলার জন্য সব খসাচ্ছি। মধ্যে ড্যাশ উপরকার ড্যাশ খুলে ফেলেছি। তারপরে আবার বার খসাতে হবে। বার খসানোর পরে আবার কুলিং কোয়েল বের হবে। আর কুলিং কোয়েল ডাব্বার ফাংশন ইউনিটের ফাংশন হচ্ছে Mahindra Xylo गाड़ी सेम फंक्शन है। এটা খোলার পরে আপনাদেরকে ঘরে দেখানো, এটা দিয়ে দিলাম।